And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to our lesson today for grade 7. So we are looking at today the atomic structure. Okay, so I have sent to you the document. So today we are really recording the explanation. marka maanta waxaan isku daynaa marka inaynu sharaxno maxaa heeday muxuu yahay atomic structure. Okay, so atom sida caadiga is the smallest unit that matter is made up of. Okay, it is the smallest particle that each atom or element or the matter is made up of. marka waxa ugu yar uu ka samaysan yahay elementsku ama atomsku ayaa waxa loo yaqaanaa la odhanaa marka waa atom. So it is invisible, meaning we cannot see with our eyes, okay, with our naked eyes, even with the help of microscope. microscopeska hata caadiga ah naqano light microscopeska hata maxay heeday si fiican ugu maari karno. marka invincible means cannot be seen. Okay, we cannot see easily. si fiican marka maxay heeday uma arkano markaas. Okay, excuse me. Even with the help of microscope, حتى markaan isticmaalna maxay heeday microscope si fiican marka uma arki karno maxay heeday atom. So that's what it means. waxaan uga jeedno marka maxay waa invisible, cannot be seen by our eyes. Okay, the structure of an atom. Okay, structure-ka atomku wuxuu ka kooban yahay marka maxay heeday neutrons. Okay, so remember neutrons waxa weeye waa no charge. Okay, waxa weeye maxay habeerata iyagu wax zero charge ama maxay wax charge ma laha. Okay, they are neither positive nor negative. waxaan odhanaa marka waa neutrons. And particles labaad uu ka samaysan yahay waa maxay waa electrons. Okay, electronsku marka iyagu waa negatively charged. cashirkeeni hore aynu kusoo qaadanay ama maxay heeday waa negative charge-kiisu iyo sidoo kale maxay heeday protons. Okay, protons are positively charged particles that are found in the nucleus. Okay, marka neutronska iyo protonska labadooda marka waxa laga helayaa maxay in the nucleus. So the neutrons and electrons are both found in the nucleus. Okay, so labadooda marka eegno neutronska iyo protonska labadooda marka waxa laga helayaa maxay heeday the nucleus. So hadan marka let's draw, for example, this is for example the nucleus. Okay, compound odhana marka waa the nucleus. Around the nucleus there are orbits ama waxaan odhanaa waxa weeye waa shells. Okay, so electronska marka waxa laga helayaa maxay heeday shellska ama around the nucleus. Okay, laakiin within the nucleus ama nucleuska dhexdiisa waxa ku jira marka waa neutrons and the protons. Okay, so remember neutrons they do not have charge, so they are zero charged particles. Okay, xagga maxay heeday protons they are positively charged. ayagu marka waa positively charged particles that are found in the nucleus. Okay, so marka remember waxaan odhanaa marka neutrons and protons they are found in the nucleus of the elements. Okay, ama curiyasha waxa laga helayaa maxay heeday nucleus, whereas the electrons are found around the nucleus called shells. Okay, so shells kuwaas marka odhanaa ku gadaaman maxay heeday electronska ayaan odhanaa marka waa shells. Okay, so shells waa layer ama waa levels of energy around the nucleus. Okay, waxa weeyaan waa levels. So for example this is the nucleus of an element. Okay, nucleus elements waa kan shells marka waa orbitska ku wareegsan maxay heeday marka the nucleus, they are around the nucleus. These are called shells or orbitals. Okay, so electrons marka waxa laga helayaa on the shells ama shells ama laga helayaa ama kuwa marka horena waa shells, kuwa marka horena waxa weeyaan waa shellska ama waa orbitals. Okay, tanna marka waxay noqonaysaa maxay the nucleus of the element. tanna marka waxaan u bixinayna maxay the nucleus ama bu'da uu leeyahay maxay heeday curiyuhu. Okay,
they are arranged around the nucleus, I mean in the shells of that element. In total marka waxa jira 104 ama 104 different atoms, 104 atom oo kala duwan ayaa jira. Marka 92 of those elements are found on the earth. Okay, so oogada sare dhulka marka waxa laga helaa 290 kamida. The remaining atoms or elements, they are artificially made by the scientists in the laboratory. Okay, so science lab ka ama in the laboratory inta kale ka soo hadhay marka. Okay, so for example 92 kaliya ta marka naturally found elements. Okay, so tan macnaheedu marka waxaan uga jeednaa maxay waa naturally found elements ama si natural ee marka kuwan loo helaa. Okay, the 92. Lakin the remaining, what they are artificial, it is made by the human being, especially the scientists. Saynisyahanada markaa sameeyay maxaa heday inta kale ka soo hadhay 104 kaasuma markaas naturally markaas maxaa heday loo helaa. Lakin you have the importance, the key words is that the atomic, I mean the elements, they contain protons ugu muhiimsan ay tahay inaad ogaatid oo maxaa heday positively charged oo si positive charge-koogu markaa uu yahay. Okay, positive charge la markaas charge. Okay, and neutrons, so neutrons with zero charge. Okay, neutrons kuna was zero charge. Neutrons iyaguna waxa leeyahay marka waa zero charge ama wax charges marka negative na maaha, positive na marka iyagu maaha. iyaga marka waxa odhanaa maxaa yeelay waa neutrons and electrons. iyo kuwa saddexaad oo odhanaa markaas waa electrons. So electrons marka waa negatively charged, iyagu waa negative charge-koogu. charge-koogu marka iyagu waa negative. Okay, okay, sorry, intense. Okay, marka waxaan xasuusnaanaynaa maxaa heday in saddexda qodob uu ka kooban yihiin. maxaa heday atomku saddexda ka kooban yahay protons, neutrons iyo sidoo kale electrons. topiceena cusub labaad marka wuxuu noqonayaa maxaa heday markaan soo fahanay protons on p usoo qaadan doono iyo neutrons iyo electrons. saddexda markaan soo fahanay bal marka waxaan hadana isku daynaa fahanaa atomic number ama wuxuu yahay atomic number. So the atomic number or the number of protons in an atom, okay, is called atomic number. So the number of atomic protons that are found in the nucleus of a certain element is called the atomic number. tirada protonska ee ku jira ama laga helo maxaa heday nucleuska uu leeyahay another element ayadana marka waa atomic number. So marka each element ama each wuxuu leeyahay maxay different atomic number, so they are totally different. For example, if hydrogen ay leedahay hydrogen waxay leedahay 1 atomic number. Okay, another element, for example sodium. Okay, let's say sodium, sorry, sodium is Na, sodium waxay leedahay markaas maxaa heday for example marka 11. Okay, sorry, okay, so atomic number ka element kasta marka uu ku kala duwan yihiin. Okay, haddii ay leedahay marka for example oxygen ay leedahay markaas 8 protons ama atomic number. So 8 iyo 1 they are totally different. ma jiro marka an other element kale le maxaa heday 1 mid kale still ina markaas ma jiro. Okay,
In neutral atoms, some atoms, the number of protons and electrons are equal. Okay, so qaarkood elements ka waxay leeyihiin marka protons, number of protons ku wuxuu la mid yahay ama uu leeyahay number of electrons ka uu leeyahay. kuwa marka xorana waa electron, they are not ionic ama maaha wax charge marka kuwaasi ma laha. For example, hydrogen has one proton in its nucleus. Okay. Hydrogen nucleus keeda marka waxa ku jira hal proton, marka waxaan oranaynaa sida daraaddeed atomic number keegu waa 1. haddii mid kale uu 8 noqdo atomic number keegu marka wuxuu noqonayaa it's equal to 8. So atomic number ka waa number of protons that are found in the nucleus of an element. ayaan oran marka waa atomic number. Topic labaad marka wuxuu noqonayaa mass number. Okay, so mass number is the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom or an element. Okay, mass number ka marka waxaan oranaynaa waa total ka ama isku geynta tirada protonisa iyo tirada maxaa neutroniska ee ku jira nucleus ka oo atom leeyahay. ayaan oranaynaa marka waa mass number. For example, except hydrogen, because hydrogen it has only one proton, so it does not have a neutron. Neutron ayadu marka ma laha, marka waxa leenahay hydrogen ayadu marka ma laha mass number because of the neutron keegi ama neutron ma laha, just proton bilad. We can calculate the mass number of an atom. waxaan ku xisaabin karnaa inagoo isticmaalna formuladan. Mass number ka waxaan ku helinaa markaas the number of protons or loo geeyay number of neutrons. So for example, let's say aan ka shaqeyno tan. Okay, for example, waxaan soo qaadanaynaa let's say oxygen for example. Okay, so oxygen protonskeedu waxa weeyaan waa 8. waa protonskeedu waa 8 and electronskeeduna I mean neutronskeedu, sorry, neutronkeeduna waxa weeyaan maxay ahaydeen neutronskeeduna ama inta neutron ay leedahayna markaas waxa weeyaan waa 8. Okay, marka mass number ka waxaan ku helinaa marka mass number ka waxaan ku helinaa maxay ahayd number of protoniska oo aan u geynay number of neutroniska. So halkan marka waxaan haysanaa 8 plus 8, so mass number ka marka wuxuu noqonayaa 16. Okay, so labadoodu bay isku soo geynaa markaas. The formula marka ayaan isticmaali doonaa proton number of protoniska element ka leeyahay oo loo geeyay number of neutroniska element kaas leeyahay. So for example, this table ayaa wuxuu na siinayaa maxay ahayd neutrons iyo protons iyo mass number of an element. For example, sodium waxay leedahay 12 ama it has 11 neutrons and 12 protons. Okay. So when we add up those numbers, it gives us 23. So 23 gan marka waa mass number. So it just means waxaan isku geynay 11 plus 12. Okay, so just it gives us 23. This is the mass number of sodium. Okay. Our second example, calcium. The number of neutrons of calcium is 20, and the number of protons of calcium is also 20. So when we add up, we will have 40. I mean, the mass number of calcium is equal to 40. Okay. Oxygen, as we also calculated in our lesson, we use this example. It has 8 neutrons, 8 protons in total. Okay, so meaning 8 plus 8. Okay, so it gives us 16. This is the mass number. Chlorine, we have 17. Okay, 17 is the neutron, the number of neutrons of chlorine in its nucleus, and this is also the proton. So we add up those 18 plus 17, so we will have 35, the mass number. Okay, so this marka kan waxaan siinaya marka waxaan isku geynaynaa tusaale ahaan the neutronska iyo waxaan isku geynaynaa protonska, kadibna marka waxaan soo helaynaa maxay inoo soo baxaya the mass number. Okay, so intaasan marka casharkan ku soo koobaynaa. waxaan marka aad baan
inaad insha allah akhridaan oo wixii exercise-kii hore aan idinku soo dirayna aad ka shaqaystaan tusaale mass number calculation markaa ku samaysaan. شوفها حبك قلدناها والله حبك قلدناها يا مو طوب انت يا مو طوب انت يا ده هاي مركي اللي ميل السري ما نقول به حق لك سيروج بس كاش غاينه سيروج اللي تابوكي أنا سكنت يقول سوري أنا كسر سيروج سنة تاوني يا ما دقنا نو حسين بيلي شو كمان تنا طوبنا وكنت كده حسين بقى عندك أي واحد ما عندني والله يا